Okay, so everybody should get, I think that everybody is ready. আচ্ছা, সবাই রেডি? ওকে, আচ্ছা শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। Am I audible? Jain, Mr. Jain, am I audible? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। Mr. Jain, am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay, thank you. So now I'm going to see you. I'm going to discuss a very important notion of the topic. Let me just wait for 1 minute. Hey, কি হলো? হ্যাঁ, ফরগেট পাসওয়ার্ড বললেই তো পেয়ে যাবে। ফরগেট পাসওয়ার্ড বললেই পেয়ে যাবে তো। আমার তো মনে থাকবে, ওই পাসওয়ার্ড দিয়ে তোকে দিয়ে দিয়েছি, ওই ফরগেট পাসওয়ার্ড করু, তাহলে তো মনে থাকবে। আমার তো মনে আছে। Okay. So now just I'm going to discuss a very important topic today. আজকে যেটা আমরা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ টপিক। সেটা কি? সেটা হচ্ছে আমরা যে আর্টিকেল লিখি বা জার্নাল লিখি বা রিসার্চের একটা অন্যতম অঙ্গ আমরা জানি আর্টিকেল বা জার্নাল, সেগুলো আমরা পড়াশোনা করি বিভিন্ন সময়। তো আমরা যখন এই কাজগুলো করে থাকি তখন আমাদেরকে কিছু কনসেপ্ট কনসিডার করতে হয়। The studying articles, journals, and the publication, the aspect of publication are three important steps in the course of research work, research activities. So our question is, when the publication of article carries marks in different interviews, কখন আমাদের একটা পাবলিকেশন মার্কস ক্যারি করবে? Or where I have to make attempt to publish the article which I have written, or which articles I have to consider in terms of my research work, because you know that review of literature is an important pillar, is one of the important pillars of conducting research seamlessly. And in an attempt to explain the importance of review of literature in constructing your research proposal, it's very important to go through as many as articles which includes different contributions of diverse authors appropriately. আমাদেরকে রিসার্চ আর্টিকেল যে পড়তে হয়, আমরা যখন রিসার্চ অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করি, আমরা যখন রিসার্চ কোনো করি বা রিসার্চ প্রপোজাল তৈরি করি, তখন আমাদের প্রিভিয়াস কি কাজ হয়েছে, পাস্ট কি কাজ হয়েছে, সেই কাজগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে কিন্তু একটা ইন ডেপথ অ্যানালিসিস করতে হয়। এবং যে ইন ডেপথ অ্যানালিসিসটা করতে হচ্ছে, এখানে কিন্তু আমার লিটারেচার রিভিউ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে ইম্পর্টেন্সটা বোঝা যায়। We can understand the significance of literature review when we are making an attempt to make our studies on a particular topic, on a particular research area. Now it is very pertinent to pointing out the exact aspects of publication of research. যে আমরা যে রিসার্চ ওয়ার্ক করবো সেটা তো আমাদেরকে পাবলিশও করতে হবে, কারণ পাবলিকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। পাবলিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং শুধু পাবলিকেশন করলে হবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে যে যেখানে আমরা পাবলিকেশন করছি সেটা জেনুইন কিনা। We need to be aware of the particular journal or particular academic arena and its genuineness in terms of publication of your work. There are many sources, there are many temptations. I use the term temptation very deliberately because there are many temptations, many advertisements, many persuasions in terms of publication of your work. Your work may get published anywhere. You can approach anywhere for your publication, but you should not do it. You should not do it. You should not do it for. You should not do it in a particular arena which has almost no interest. That's why it is very much pertinent to point out
that you need to identify the journal, the academic arena, the academic field where you have to approach, or the particular journal. Academic field here I mean journal. Which journal is to be selected first? কোন জার্নাল গুলোকে তুমি সিলেক্ট করবে আগে? কারণ পাবলিকেশন একটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এখানে। তাহলে পাবলিকেশন যেহেতু একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, তাহলে আমাদেরকে যেটা মেনলি করতে হবে, দেখতে হবে যে কোথায় পাবলিকেশন করলে আমার কাজটা ভালো হবে। এখানে প্রশ্ন আসে যে পাবলিকেশন এমন একটা জায়গায় করতে হবে যেটা হচ্ছে রেলিভেন্ট, যেটাতে হচ্ছে কি রিলায়েবল। We have to choose a reliable source of publication where we have ample support of our work as well as marks when we are approaching or when we are appearing an interview for job for any PhD coursework. তাহলে কোথায় আমরা এই নাম্বারটা পাবো? আমাদেরকে যেতে হবে ইউজিসি কেয়ার লিস্টেড। We need to point out the very importance. We need to point out the importance of considering UGC care list, UGC care list journal, where we have to make sure, where we have to consider that this particular journal, this particular care listed journals help you publish your work in an authentic way, in a genuine manner. And if you are not at all well conversant with the way to publish your work in the journal or journals which are included in the care list proposed by the UGC, you have no credit of publishing anywhere. তুমি যদি কেয়ার লিস্টের জার্নালে পাবলিশ না করো তোমার ওয়ার্কটা, তাহলে কিন্তু সেই ওয়ার্কটা কিন্তু খুব একটা ভালো লাভ হবে না। সেই ওয়ার্কটা কিন্তু খুব একটা ভালো লাভ হবে না, এবং লাভ না হওয়ার কারণে সেখানে কিন্তু তুমি মার্কস খুব একটা ভালো পাবে না। সেই কাজেই কেয়ার লিস্টটা কি? We have to discuss the care list. We have to discuss the journals included in the care list of different subjects, and how a student can search for the journals included in the care list, how they can open an account, and they can search for it. So let us now present the screen. আমরা এবার স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করে তোমাদেরকে দেখাবো যে ইউজিসি কেয়ার লিস্টের জার্নাল কিভাবে তুমি সার্চ করবে, কিভাবে তুমি রেজিস্টার্ড করবে, এবং কিভাবে তুমি জার্নালগুলোকে খুঁজে পাবে। ঠিক আছে? ওকে, মিস্টার জৈন, ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম ইন কনভারসেশন? No, sir. No, sir. You have I'm following you, sir. Oh, you have understood it. আচ্ছা, কারোর ব্যাপারে কোনো কোশ্চেন আছে কি তোমাদের কারোর মধ্যে, যেটা যতটুকু আমি বললাম? ওকে, নো কোশ্চেন। So let us move. Okay, ঠিক আছে, দেখছি এবারে জাস্ট আমি ওই স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করবো। Is the screen visible to you? No, sir. এখনো দেখতে পাচ্ছি না। তুমি যেটা দেখো একটা দুটো আছে, একটা হচ্ছে অর্ণব মহাপাত্র, একটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন। You can find two boxes where one is অর্ণব মহাপাত্র and another is অর্ণব মহাপাত্র presentation. যেটা প্রেজেন্টেশন সেখানে পিন করো। Please pin this particular icon. You can find two icons in my name. You হ্যাঁ, can, ঠিক আছে, ঠিক আছে পেজ। হ্যাঁ, Mr. Jain, Yes, sir. Now I am able to see, sir. able to see the screen? Yes, sir. Okay. Okay. তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ? সবাই দেখতে পাচ্ছ? সুস্মিতা? হ্যাঁ দাদা, দেখতে পাচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। So
Now I am going to discuss it, and I am going to make sure that you all understood it. So here we are going to discuss this particular concept of UGC care. What is UGC care? তাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে নামটা ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন। Actually it is the abbreviation of UGC, it's the acronym of UGC, and Consortium for Academic Research and Ethics and Research, a consortium for academics and research ethics. দেখতে পাচ্ছ সবাই? পেয়েছো যে Consortium for Academic Research and Ethics? Okay. So Consortium for Academic Research and Ethics. Now here you can find out some drop down list, some options, some links here. So if you move on to UGC care list, you can find several important options. First of all, let me point out home. Here you can find the details of aspect of home, or detailed aspect of important notices. Okay. Now here it is very important to point out the particular aspect of, okay, just I am logging it out so that I can do it properly. Here I am just giving you an example, giving you the methodology here. You can be able to understand this is the home page of Consortium for Academic and Research Ethics, UGC care. Now on the home page, you are given an option to log on to the particular website using user ID and password. Okay. এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা বক্স, সেখানে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড আছে। তোমাদের যদি কারোর কোনো অ্যাকাউন্ট না থাকে, if you don't have any previous account registered with the UGC care website, you need to register here. Probably you can see it. দেখেছো এখানে যেখানটা আমি দিয়েছি ক্লিক করা আছে, register here. If you are new to the particular page, please register here. I'm just demonstrating you. You are not going to, I'm requesting you not to perform any operation in respect of this. Rather, please see it quite minutely and with rapt attention so that you can do it afterwards. Okay. So here you can see that it is a very important point, that it is the home page where you are given an option, where you are given the options of user ID and password. Using user ID and password, you can log on to the website, log on to the care list. Now, if you don't have any previous account, suppose you don't have any previous account, as you don't have any previous account, obviously, in order to have an user ID and obviously set a password, you need to have to register it, like all other websites, like all other online activities. So as I have registered here, so I don't need to register once again. আমার যেহেতু রেজিস্টার করা আছে, আমি তাহলে রেজিস্টার করছি না, ডাইরেক্ট ইউজার আইডি দিয়ে ঢুকছি। So enter user name. If you just whatever user ID you will give, this user ID will appear when you click on user ID. Now password you can set a password. Now I'm giving my password, and here it's verifying. It is being this particular option, captcha option. You just click on it. So it's now I have given my user ID. I have given my user ID. I have given my password as well. Now I am logging to it. So now it has been logged in. So it is here. You can find the very right side of the page. You can find an option log out. It clearly indicates that I have already logged in. I have logged on to the page of UGC care. Now this particular
University Grants Commission's Consortium for Academic and Research Ethics, or UGC care list, actually is registered with Savitribai Phule University. Whenever you are going to register as a new user, you have to register yourself with the official page of Savitribai Phule University, because the University Grants Commission has done it in collaboration with Savitribai Phule University, Maharashtra. So obviously, whenever you are as a new user, whenever you are going to register your name for the first time, obviously you are to enter the page of Savitribai Phule University. So don't be afraid or don't be confused with the appearance of the page of Savitribai Phule University. মানে সাবিত্রীবাই ফুলে ইউনিভার্সিটিটা দেখে কেউ কিন্তু কনফিউজড হয়ে যাবে, কারণ সাবিত্রীবাই ফুলে ইউনিভার্সিটি হচ্ছে ওদের অফিসিয়াল পেজ। So you can enter the now University Grants Commission Consortium for Academic Research page. Okay. Now here, হ্যাঁ বলছি সেই পেজটা দেখতে পাচ্ছি না তো, ওই তুমি যেটা বলছো ইউনিভার্সিটির ওই পেজটা কোথায়? না না না, ওটা কেন, ওটা তুমি যখন লগ ইন করবে, নিউ রেজিস্টার যখন করবে, রেজিস্ট্রেশনের সময় ওই পার্টিকুলার পেজে ওই তোমার সাবিত্রীবাই ফুলে ইউনিভার্সিটির লোগো থাকবে। আমার যেহেতু অলরেডি রেজিস্টার্ড করা আছে, তাই আমি ডাইরেক্ট ইউজার লিঙ্ক এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে খুলতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যখন নিউ রেজিস্টার করবে, যেটা আগে দেখালাম যে রেজিস্ট্রেশন, যেটা ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার হিয়ার যেটা লেখা ছিল, ওখানে তুমি যখন রেজিস্টার করতে যাবে তখন রেজিস্টারের সময় তোমার নাম টাম যা কিছু সব চাইবে, তো সেখানে ইউ ক্যান গেট দ্য পেজ অফ সাবিত্রীবাই ফুলে ইউনিভার্সিটি, মানে ওটা দেখে তো কিন্তু ইয়ে করে দিও, মানে ইয়ে করে যাও। So here you can find the UGC care list and select. Here you can find, you can have to select these options. You have to select these options. So you can select on the basis of title, you can select the journals, probably it is visible to all of you. Title, you can find, you can search for the journals on the basis of title, on the basis of ISSN number, on the basis of publisher, on the basis of subject, and eventually on the basis of language of publication. So there are some options on the basis of which you can enter the journal of your subject. So if I search on the basis of subject, so I have to click or I have to select subject. Now enter search value. Suppose my subject is economics, so I click on, I select economics, and then you just search it. Yes, so here you can find the list. It is written here that you searched for economics and total journal 40. You can see it. You can see it. That UGC care list, you searched for economics, total journal 40. Okay, Mr. Jain, are you seeing? Yes, sir. Yes. And Sanjay, তুমি দেখো নিচে লেখা আছে কপিরাইট সি 2020 সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে ইউনিভার্সিটি, অল রাইটস রিজার্ভ। দেখো নিচে লেখা আছে, দেখো যেখানে আমি কার্সারটা দিচ্ছি, দেখতে পেয়েছো? Copyright. So Savitribai Phule University. So here in economics, in case of economics, we get 40 journals. 40 journals are registered with the UGC care list. And if you publish your articles in the subject of economics, any one journal or any or more than one journals out of these 40 registered or UGC care registered journal, only this publication carries marks in your interview or in CSC or in other interview, professional interview. আজে বাজে জার্নালে পাবলিশ কখনো করবে না। I request everyone that if you want to publish it, if you want to publish a particular your work,
please try to publish in any UGC care listed journal on the basis of your subject, because if you do not do so, your marks will not be considered. Okay. And সঞ্জয় তুমি দেখো এখানে বাঁ দিকেও দেওয়া আছে সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে ইউনিভার্সিটি, দেখেছো? হ্যাঁ ওটা আমি দেখলাম, একটু আগে দেখেছি। ওটা দেখেছো। So everyone must be sure that it is registered with the সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে ইউনিভার্সিটি। ঠিক আছে? এখানে দেখো যেগুলো ইকোনমিক্স এর জার্নাল, you can find all the journals of economics. So it is my subject, so I am just seeing this. But here you can find out this, that there are other pages. It is the first page, so you move on to the page 2. You can find other journals as well. Move on page 3. Move on to page 3. So you can find the other journal. So in this way you can find total 40 journals. In this way you can find total 40 journals, and these total 40 journals will be very much important, will be very much significant regarding the publication of the work of yours. If you want to publish your work in economics, always prefer these UGC care listed journal to other forms of journal or any other form of journal, even not a paid journal. But if you just publish your work in the UGC care listed journal, only then you can be able to give your credit. Understood? So এগুলো তো টাইটেল জার্নাল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এগুলো তো পাঠানোর প্রসেসটা বা কিভাবে পাঠাবো সেটা একটা বলে দিচ্ছি। এবার তুমি ভিউ করো, if you just click on view, you can view the journal. Suppose I have selected a journal, its journal title Vidyasagar University Journal of Economics. ISSN number, you can find out this, discipline social science, subject economics, econometrics and finance, and focus subject general economics, econometrics and finance. So it is all about your journal. Now if you just click on it, you can find every detail of the journal. If you want to have a detail, so here you can find the website of Vidyasagar University, West Bengal, because this particular publication is associated with Vidyasagar University. So if you click on the link of the title of the journal, you find out the related journals on the website of the particular university. Here it is Vidyasagar University's journal, so you can find that it is the journal of the Vidyasagar University. Do you get my point? বর্ধমান ইউনিভার্সিটিরও নিশ্চয়ই আছে এরকম। হ্যাঁ, এবার যে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করবে সেই ইউনিভার্সিটি, আমাদের সাবজেক্টে বর্ধমান নেই, তোমাদের সাবজেক্ট হলো থাকতে পারে, সেটা আমি দেখে নিচ্ছি। তো এখানে তুমি দেখে জাস্ট আমি এখানে একটা দেখেন, এখানে দেখো এবারে whenever you enter the official website of the Vidyasagar University, you can find different journals on different subjects. See, I have already pointed out that I have entered the university website by clicking on the title of the journal Vidyasagar University Journal of Economics. Apart from Vidyasagar University Journal of Economics, you can find the other journals as well, like Vidyasagar University Journal of Commerce, like Journal of Department of English, Vidyasagar University. So the university itself is registered with the UGC care list. Those universities which are included, which are registered with the UGC care list, these universities will only feature. Only these universities will feature on the website of care list. JECO University, the universities which are not registered will not feature. যেগুলো registered নয় সেগুলো feature করবে না, বারবার বলছি। So just I am cancelling out the page. Acha. Now go to search list, and here just okay. So Sanjay বলছে পলিটিক্যাল, সঞ্জয় সাবজেক্ট হচ্ছে পলিটিক্যাল সায়েন্স, সাবজেক্ট অফ সঞ্জয়
It's political science. Political science. So on the basis of subject I have searched. Now search political science. Now search it. You can find a number of articles. So there are 28 journals on political science which are registered with the UGC care list, like Onustu, and the nature of the journal is already pointed out, print only. Asia Pacific Journal of Public Administration, you can scroll down the page and you can find the names as well. So it is the first page. Now move on to the page 2, so you can find other name. Move on to page 3, you will find these names, theory and event. So there are 28 journals included in the UGC care list. Always try to publish your work in any one or more than one journals included in the care list. You can find out a number of journals in this. হ্যাঁ বলো বলো কি একটু বলতে যাচ্ছিলাম, মানে কি করে পাবলিশ করে একটু পরে বলছি। আচ্ছা, সাপোজ আই এম গোইং, ওকে, ইউ ক্যান অলসো ফাইন্ড আউট দ্য নেমস অফ দ্য জার্নাল। হ্যাঁ মনে পড়েছে, যেটা বলছিলাম আমি বলছি যে যদি কোনো জার্নাল আমি ওখান থেকে পড়তে চাই বা ডাউনলোড করতে চাই, তাহলে সেটা কিভাবে খুঁজবো বা কিভাবে পাবো সেই জিনিসগুলো। সাপোজ দিস ইজ দ্য particular, okay, from the UGC care list you can also find out the information which journals, even if included in the list so far, are no longer considered to be UGC care listed journal. See this journal 25, Resilience, International Policies, Practices and Discourses, Taylor and Francis, discontinued from July 2020. Means from July 2020 this journal is no longer a UGC care listed journal. Okay, our this is number 27, the Government Annual Research Journal of Political Science, Department of Political Science, University of Sidh Jamshoro. So this is also discontinued from October 2020. Means from October 2020 this journal is no longer a UGC care listed journal. Okay, so this is the information. So in the UGC care list, from the UGC care list you can find the information of a number of journals which are included in the care list. Now let us consider. Okay, now suppose you are opening it up. Suppose you are opening this journal up, and here you can find out the link. You please click here, because here you can find out the detailed information of the journal you have selected. Journal title, Rajasthan Journal of Sociology. In regional language it's written here. Publication language, English and Hindi. It means both in Hindi and English you can publish your works in this journal. You can find out the publisher authority, publication authority, publisher, and ISSN number. Now discipline, social science. Subject, social science all. Means all social sciences or the disciplines which are included in the social sciences will be considered for publication in this journal. মানে যেগুলো সোশ্যাল সায়েন্সের সাবজেক্ট, সোশ্যাল সায়েন্সের সব সাবজেক্টগুলোকে এখানে আমরা কনসিডার করতে পারি। And focus subject, sociology and political science. It means the journal is exclusively premised on the publication of the works on sociology and political science. But even if a student of economics or any other discipline of social science approach the authority, approach the publisher for publication, the publisher may consider it. মানে পাবলিশার তোমাকে কনসিডার করতে পারে, তুমি যেতে পারো, কিন্তু ফোকাস সাবজেক্ট হচ্ছে সোশিওলজি এন্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স। ঠিক আছে, ব্যাস। আচ্ছা, এবারে দেখো আমি এখানে ক্লিক করলাম, লেটস ক্লিক অন ইট, ইট ইজ ওপেনিং। So Rajasthan Journal of Sociology, here you can find out everything about this Rajasthan Journal of Sociology. Now in this home page, it's home page, and here conferences. So you can get a number of information. I'm not going into the details of it, you can do it at home.
এবারে যেটা হচ্ছে যে কোনো জার্নালে তুমি যখন দেখবে যে জার্নাল তুমি যখন এখানে সিলেক্ট করবে, when you select the option of journal, you can find out another very important information, a blindfold peer-reviewed journal of Rajasthan Sociological Society. It means that it's blindfold, means whenever you publish the journal, whenever you are sending the journal or sending your work for publication in this particular journal, so the identification of yours or the identification of the peer group is concealed to you, মানে তোমার আইডেন্টিফিকেশনটা তাদের কাছে যাবে না, তুমি কে কি এসব যাবে, তোমার নামটা চুপ থাকবে। আবার পিয়ার রিভিউ যে জার্নাল, পিয়ার রিভিউ যদি হয়, পিয়ার গ্রুপের যে আইডেন্টিফিকেশন সেটা থাকবে না, মানে তোমার হচ্ছে ব্লাইন্ড ফোল্ড, মানে আইদার তোমার প্রবলেম, তোমার পরিচয় থাকবে না, অর ওই পিয়ার গ্রুপের পরিচয় থাকবে না, সেটা আবার জার্নাল অথরিটি ঠিক করবে। আইদার ইউ উইল নট এক্সপোজ or express your identity explicitly, or the peer group itself hides its identity. So in this way the blindfold journal is considered. তো এখানে যেটা আছে, সঞ্জয় প্রশ্নটা একবার বলো, সঞ্জয় একবার বলো প্রশ্নটা। মানে আমি বলছিলাম যে কিভাবে ওই যে জার্নাল গুলো ওখানে পাবলিশ হয় সেগুলো কিভাবে ডাউনলোড করে পড়বো, কোথায় পাওয়া যাবে? আচ্ছা, সো এখান থেকে তুমি জার্নাল পড়তে পারবে। এবারে দেখো, just I'm going to point out this particular aspect. Suppose Google Scholar, first of all Google Scholar. In the Google Scholar, এটা আমি আগের দিনও বলছিলাম যে গুগল স্কলার থেকে ডাউনলোড করতে পারছি না, কিভাবে করব, কেউ বললো না। দেখে দিচ্ছি। সাপোজ ধরো আমি আমার গাইডের নাম দিয়ে সার্চ করছি, yes, first of all environmental Kuznets curves survey, suppose this is the first one, environmental Kuznets curves survey. So this is the Elsevier journal, this is the Elsevier journal, and this Elsevier journal actually it is published in the Elsevier journal, and actually this is the title of the journal. See here DOI, you find it just https://doi.org, you can find out this link. Do you get the link? Have you seen it? সবাই দেখতে পাচ্ছ তো এই লিংকটা? এখন দেখো, এখানে দেখো যিনি লিখেছেন তার নাম দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে ডক্টর সৌমানন্দ দিনদার পেপার, হু ইজ মাই গাইড। তো ওনার পেপারটা আমি দেখাচ্ছি। তো এই পেপারটাতে তোমার হচ্ছে দেখো এখানে জার্নাল এলসভিয়ার জার্নালে পাবলিকেশন আছে, ইকোলজিক্যাল ইকোনমিক্স, এই যে জার্নাল সেখানে এই যে ইকোলজিক্যাল ইকোনমিক্স ভলিউম 4 ইস্যু 4, ভলিউম 49 ইস্যু 4 দেওয়া আছে। এবারে এখান থেকে তুমি দেখো এখানে লেখা আছে পারচেজ পিডিএফ, সো ইউ ক্যানট ডাউনলোড ইট আনলেস ইউ পারচেজ দ্য পিডিএফ। তুমি এখান থেকে ডিওআইটাকে কপি করো, দিস শুড বি কপিড, copy link address, then you move on to Sci-Hub. I'm not sure whether it is permitting this, permission is Sci-Hub. So Sci-Hub, you can open the link Sci-Hub, SCIHUB Sci-Hub. So see, this is the place. Here you paste the link, paste. Okay, now let's check whether it allows or not. If it does not allow, it means it is to be paid. Yes, see that it is already available in PDF format. Even if it is a paid journal, let me open it because my computer is slow for a number of work.
I think that it's open source. Open, yes. So you can find this journal. Though it is a paid journal, unless you paid, you can do it. But as it is already available in PDF format, you can download it, and then after downloading it and saving it to a device, you can go it. Understand? বুঝতে পারলে? ওই যে থ্যাংক ইউ দাদা। বলো। এটা জানতাম না। এলস ভার থেকে অনেকবার চেষ্টা করেছি যে একটু দেখবো এই আর্টিকেলটা, কিন্তু এই যে সাই হাব বলে যে এটা রয়েছে এটা জানতাম না। এটা একটা সাই হাবটা হচ্ছে চুরির জায়গা। অ্যাকচুয়ালি ইটস আ ওয়ে টু স্টিল ওয়ানস ওয়ার্ক। ওকে, না মানে খুব ভালো দেখালে আর কি। ওকে, দিস ইজ দ্য ওয়ে। আগে জানলে আরো উপকৃত হতাম। এখান থেকে হচ্ছে জার্নাল তুমি ডাউনলোড করতে পারো। ডাউনলোড অপশন বলে তুমি এখানে ওনার কাজটা সব কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল নয়, সবগুলো সাই হাবে পাবে না, কিন্তু বেশিরভাগই পাবে। সব পাবে না, অল দ্য জার্নালস উইল নট বি अवेलेबल। না সব হয় নাকি? সব পাবে না, সেটাই, বিকজ ইটস এ ফ্রি অ্যাক্সেস। তো ওই যে এলস ভার তো মানে যতবারই ট্রাই করেছি সবই মানে দেখাচ্ছে না ওরা। ওটা দেখাবে না, বিকজ এই তো দেখো না, এটা তো পেড জার্নাল, এই তো পেড জার্নাল। So here if you want to download from it, you have to purchase the PDF. Find out it. তোমাকে এখান থেকে PDF টা পারচেজ করতে হবে, লেখা আছে পারচেজ PDF. So once if you don't purchase PDF, this Elsevier will not allow you to download the work. But if you copy it, if you select and copy this link, DOI link, that is the destination link of the journal, and paste it to the Sci-Hub box, and then enter. If আরেকবার করে দেখাও। আচ্ছা, প্রথমে এটাকে ক্লিক। সুস্মিতা বুঝতে পারছো? সুস্মিতা? হ্যাঁ দাদা বুঝছি, দেখছি। আচ্ছা, সুস্মিতার একটা জার্নাল করে দাও। সুস্মিতা হচ্ছে হোম সায়েন্স, কিচ্ছু নলেজ নেই। আমরা তোমাদের হোম সায়েন্স এর টিচারের নাম বলো না। দেখতে হবে। ওরে বাবা, তাহলে হোম সায়েন্সই লিখি। ওকে, হোম সায়েন্স। তাহলে সুস্মিতার এটা করি, হোম সায়েন্স দেখি। এই যে হোম সায়েন্স এন্ড দ্য ন্যাশনালাইজেশন অফ ডোমেস্টিসিটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, এটা academia.edu তে আছে। তারপরে ধরো এটাকে আমি করি, সব কিন্তু না হতে পারে। ধরো এটা হলো না, আমার আগেরটা আমার স্যারের কাজ ছিল, ওটা হলো, কিন্তু এটা অনেক সময় হয় না। এবার দেখি হলে তো খুবই ভালো। তাই হবে। দেখো এখানে একটা ডিওআই নাম্বার আছে, এই যে দেখেছো, এটা একটা দেখো, এই যে http://gestor.org স্টেবল, এইটাকে তুমি কপি করো। সবসময় নাও দিতে পারো, Ctrl+C। এবার সাইহাবে যাও, সাইহাবে গিয়ে ওই লিঙ্কটা ক্লিক করলে এবার তুমি লিঙ্কটাকে পেস্ট করে দাও। এই যে এখানে মানে সাইহাবটা কি গুগলে সার্চ করতে হবে নাকি? হ্যাঁ, সাইহাব দিয়ে এখানে হচ্ছে Ctrl+V করে দাও, তাহলে এটা হয়ে গেল। যদি অ্যালাউ করে, ইফ ইট অ্যালাউস টু ওপেন আপ দিস পার্টিকুলার লিঙ্ক, ইউ ক্যান গেট, আদারওয়াইজ নট। ওপেন করে দেখো যদি করে, আদারওয়াইজ নট। Yes, it's supporting. It is supporting. That's why the PDF is opening. Yes. তাহলে বলছি এখানে কি যেগুলো তোমার বই টই সেগুলো কি এখান থেকে করা যাবে? না, কপি করা যাবে? ওইটাই বললাম যে যদি লিংকটা দিয়ে দেখো যে সাপোর্ট করছে, দেন ওকে তুমি নিয়ে নিতে পারো। যদি তুমি দেখো লিংকটা দিয়ে সাপোর্ট করছে, তাহলে তুমি নিয়ে নিতে পারবে, অসুবিধা নেই। আর যদি দেখো যে তোমার সাপোর্ট করছে না, দেন ইউ হ্যাভ টু পারচেজ ইট। তাই বেশিরভাগই সাপোর্ট করেছে। সুস্মিতা দেখলে? হ্যাঁ দাদা দেখছি। না দেখোনি? মানে দেখছি। ও আচ্ছা, দেখছো। আচ্ছা, তো এইভাবে বাড়িতে বসে চা খেতে খেতে, while sipping into the cup of tea, you can download numerous journals on your subject and study further. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? ভালো দেখালো। See that a girl আরেকটা বলছিলাম না যে কিভাবে পাঠাতে হয়। See that a girl is raising her hand.
She is pioneer in discovering Sci-Hub. ওকে, পাঠাতে হয় সেটা হচ্ছে তোমাকে ওখানে ওই যে অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে জার্নালের, ওখানে তোমাকে হচ্ছে যে মেল করতে হবে, করে দেখতে হবে যে তোমাকে তুমি যে কাজটা করবে সেটা ওদের পছন্দ হচ্ছে কিনা, তারপর তোমাকে ওরাই ইন্টিমেট করবে যে তোমার পাবলিকেশন হবে এটাতে, ঠিক আছে, তারপরে তুমি পাবলিশ করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওইটা কোন জায়গা থেকে দেখি দাও? এডিটরের কন্টাক্ট লিস্ট থাকে। হুম, সো দিস ইজ দ্য প্রেজেন্টেশনে দেখাচ্ছে যখন আবার দেখিয়ে দাও। দাঁড়া দাঁড়া, এটা হলো সাপোজ আরেকটা, ধরো আমি বলছি, ধরো গুগল স্কলারই, সাপোজ আই এম গোয়িং টু ডিসকাস অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, ধরো তোমাদের পলিটিক্যাল সায়েন্স, তোমাদের অরিজিৎ কাজ দেখছি, অরিজিৎ ভট্টাচার্য, ঠিক আছে, ঠিক আছে। so you can get Arijit Bhattacharya's work first work. Suppose this is the case analysis of a sustainable food supply chain distribution system, a multi-objective approach. Suppose you click on that. So here you just, if you just scroll it down, you can find this DOI link, you copy it and then go to Sci-Hub, then you paste the link and then open it. Open it, so wait for a while, so it's opening in PDF format as usual. It's opening in PDF format as usual. So it's opening, now it's ready for your download. Understand? So this is the way, and you can find যে তুমি কিভাবে পাবলিশ করছিলে, দেখো এটা জার্নাল হোম পেজ দেখেছো, www.elsmere.com, লোকেট ওটা, see the journal's home page, এই যে এটা দেখেছো, so click on the link, you can get every details of the journal, how you can send the journal, which type you have to follow, etc. And it is the International Journal of Production Economics. So you can, in this way, you can be able to find out how you can present that, how you can get as many journal as possible, and how can you read as many journal as possible. Susmita, oh Susmita, হ্যাঁ দাদা আছি, এই যে দেখছি দেখছি, হ্যাঁ, এখান থেকে তোমার নেট সেটের জন্য তুমি অনেক কিছু পেতে পারবে, ঠিক আছে, ধরো আমি বলছি, সাপোজ ইউ আর গোয়িং টু গুগল স্কলার, Mr. Jain, are you online? Yes, sir. I'm listening, sir. Yes, you are listening. So suppose you are your activities, your research is on library and information science. So Actually, I am using the Sci-Hub for so long, sir. So I know about this. you know the Sci-Hub, so that's why it's a repetition for you. But I hope. Yes. So I'm listening again and again. No Yes. problem. So I think that it will not be a boring session for you. No, sir. Okay. So next. Sir, Yes. I have a simple doubt. Do we have any alternative to Sci-Hub? Because even in Sci-Hub, there are many articles which where I pasted the DOI, but it couldn't retrieve that full text of the article. Yes, that's why, because this retrieval is not possible because they are the paid journal. Okay. Yeah. If you do not purchase, they will not allow you, even if you are placed on site. Okay. So ধরো তোমার টিচিং অ্যাপটিটিউড, সাপোজ টিচিং অ্যাপটিটিউড is a very important in NET syllabus. Teaching aptitude. So teaching aptitude test. Suppose test. So you can find, okay, so suppose teaching aptitude, I'm dropping the word test, then click it. So study of teaching aptitude. So please click on it. So this is a study of teaching aptitude, Journal of Education and Research. Try to find out the DOI. Where is the DOI? Yes, this is the DOI.
These are, so please open it and copy the link, go to SciHub, and then paste on it. Go to SciHub, and then paste on it, and then open it. So you can find the text, you can find the work. Okay, so you need the study of teaching aptitude. So you can routledge. So you can find it, and you can be able to garner many information, which will be very much helpful for net as well. And you can download it as well. You can download it in this way. It is download option. It's published in the Journal of Educational Research. ঠিক আছে? আচ্ছা, গুগল স্কলার ধরো কোনো টপিকের নাম ধরে লিখলে সার্চ করলেই চলে আসবে, তাই তো? সেটা তোমার মানে তুমি কিরকম চাইছো সেই অনুসারে। ধরো আমি বললাম 1 মিনিট, just a minute. Google Scholar. Suppose I am opening it because the screen has been disappeared. Okay. হ্যাঁ, কি বলছো? সাবজেক্টের নাম? হ্যাঁ, না কোনো টপিক অনুযায়ী যদি কিছু খুঁজতে চাই, কোনো টপিক রিলেটেড কোনো পড়াশোনার জায়গা। নাম বলো। নাম বলতে গেলে একটা যে কোনো সাবজেক্টের একটা নাম বলো, যে কোনো একটা নাম। ম্যাক্স ওয়েবার ধরো, ম্যাক্স ওয়েবার। মানে ওয়ার্কস অন ম্যাক্স ওয়েবার, মানে ওনার উপরে কি কাজ হয়েছে না ওনার কাজ, কোনটা জানতে চাইছো? মানে তুমি ম্যাক্স ওয়েবার বিউরোক্রেসি সম্বন্ধে জানতে চাইছি। ম্যাক্স ওয়েবার সম্বন্ধে ও কি কাজ করেছে, ওনার কি থট থিওরি এই সম্বন্ধে। ম্যাক্স ওয়েবার, সো হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড মেনি ওয়ার্কস অন ম্যাক্স ওয়েবার। So Max Weber economy of from Max Weber essays in sociology, problems of thematic unit of work. Suppose problem of thematic unity. এখানে কি পাবে? তার উপর ওয়ার্ক পাবে, তার থিওরি ওয়ার্ক পাবে, তার যে থিওরি সেই থিওরির উপর ওয়ার্ক পাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে তুমি থিওরির উপর ওয়ার্কটা পাচ্ছ। এবার ডিওআইটাকে তুমি কপি করে পেস্ট করে দিলে ওখানে SciHub-এ। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। আচ্ছা, গুগল স্কলারের মতন মানে অন্য কোনো আর সাইট আছে নাকি যেখান থেকে এরকম মশলা পাওয়া যায়? হ্যাঁ, তুমি হচ্ছে যে গুগল স্কলারটা মোস্ট রিলায়েবল। তাছাড়া তোমার হচ্ছে যে তোমার জার্নালটা আমি মেনলি গুগল স্কলার থেকেই খুঁজি। তো তোমার হচ্ছে যে তাছাড়া তুমি পাবে এর থেকে পাবে, ওই যে নামটা কি ভুলে যাচ্ছি, জার্নালটার নাম হচ্ছে তোমার এলসবিআর আছে, মানে তখন জার্নালের নাম দিতে হবে, মানে এরকম সাইট তো পাবে না, জার্নালের নাম দিতে হবে। ঠিক আছে, বা ধরো শোধগঙ্গা, শোধগঙ্গা তো এখানে এটা তো গুগল স্কলারে খুঁজছি শোধগঙ্গা, এখানে না। একাডেমিটাও দারুণ জিনিস বলো, ওখানে অনেক কিছু পাওয়া যায়, প্রচুর সাইট আছে। মানে এই দু ক্লাসে জাস্ট আমি তোমাকে ইকুইপ করে দিচ্ছি এগুলো, যে শোধগঙ্গা, so শোধগঙ্গা reservoirs of Indian thesis and research paper. So you can find out this. This is the home page of Shodganga. So you search and browse. You can find out search and browse. So here title or keyword. Suppose you are searching on the basis of keyword.
Just a minute, it's opening up. Okay, so suppose এখানে তুমি ধরো লিখলে বলো একটা নাম, এটা কিওয়ার্ড কিছু একটা বলো, ইটস ব্রাউজিং বাই কিওয়ার্ড, so please name a keyword. Karl Marx. Yes, then go, click on go. Yes, so you can find this is the Karl Marx here. You can click on it. So here different works on Karl Marx is here. Suppose I am opening up this. So this is the citation link, and this is the link of this is the title of the thesis, guide, name of the guide. You can find every Department of Political Science, VBS, Purvanchal University. So you can find out everything, every details of this work. This is citation details. Now it is the URI. So here you can find out every page in PDF format, like title page view open. Here you can find every detail in parts, like this is the title page, this is in Hindi, so this is the title page. Okay, so in this way you can find out in Shodhganga. In Shodhganga you find every details of the PhD thesis. Shodhganga is made for thesis, every detail of the PhD thesis. Here it is also pointed out here that Shodhganga, a reservoir of Indian thesis. Shodhganga Center provides a platform for research students to deposit their PhD thesis and make it available to the entire scholarly community in open access. So in Shodhganga, you can find all these. Okay. Suppose you are going to just a name, you browse by name. Suppose universities and department. It's opening. Okay, it's opening. So here in the Shodhganga you can find a number of universities, number of departments. English, suppose Department of English, Economics, Political Science, Education. You can find a number of, shown below a list of universities and departments and sub-communities within them. So here you can find out everything, every details of this. And search Shodhganga, if you just search Shodhganga, suppose you can find here, if you find out this kind of information, girls hostel SSKM in Kolkata, it will not at all be helpful, and it will be erroneous result. It will be an erroneous result. But instead, if you search, suppose you are finding a name. One of my madam has worked, and her thesis has been already uploaded. Mamata Sengupta. Suppose let me take it, whether it is going to be helpful or not. Suppose I am just supporting it, Mamata Sengupta. So here Mamata Sengupta's activity is here. Yes. So you can find out that Mamata Sengupta's work, performing identities narrative of the self in place of Karl Churchill. Researcher Mamata Sengupta, guide Amit Bhattacharya. So whenever you search here either by name or by subject, you can find everything. Like I'm opening up madam's, she is my madam, and here you can find the details of her work. Okay, details of her work, and here it is the certificate thesis. Here if you open it, you can find the certification of the thesis. The guide has certified the researcher. You can find that I, Mamata Sengupta, hereby declare that I have personally carried out the work depicted in the thesis titled this
No part of the thesis has been submitted for the award of any other degree or diploma prior to this date. So this is the declaration. So in the in Shodhganga, you can find every tidbits of thesis, like this chapter 4 of the thesis. If you want to find out the chapter 4, so you can open it up. So chapter 4 is open in terms of PDF. So you can find what is actually the what the content is here. So the looking glass, the interface of ideology and identity in the place of Karl Churchill. You can find out this. So it is all about the approach. Okay, so I hope that it is very much important and you understood it very well. Am I correct? Am I right or wrong? Yes, sir. It was very helpful, sir. Okay. Sir, I have one doubt, sir. Sir, in library science, actually, very few journals are listed in UGC CAR list. Yes. So is UGC CAR list updating every year, or it is Yes. permanent? Yes, actually it depends on UGC. It is not any systematic rule or systematic manner that the UGC is updating the care list systematically, but still some journals themselves are actually coming out of the control of the UGC, because that's why it is written that this is not that always UGC care list journal. Just from that, probably you have understood it. Okay. That it is discontinued to be considered to be care listed journal. Okay. And it is very much important. Suppose just go to care listed. Where is care list? It is open here. Yes, not school scholar, not at all. It's care listed journal. I'm going to discuss this care list. Mm. I'm not. Suppose I'm going to discuss it. Login. It's logged in, and suppose subject library information science. Subject library and information science, and then search it. So you can find that no journal is as of now. Mr. Jain. Mr. Jain? Hello, sir. Yes, you can see my screen that no journal is so far included in the care list on library and information science. No, sir, it has been listed, but the name of the journal Is not at all. it does not contain library and information science. So what's the name? LIS? Like you can give library. Libraries. Okay, so actually the name of the subject, I am going by the name of the subject. Your subject is library and information science. So yes, so you can see library. I have no knowledge about it. Just I am going by your words. Library. So okay, library. Okay, so it's library. Yes. So it's not library and information science, it's library. So library, and total 19 journals have been registered. Very few. Yes. So you can see it. And here you can move on to page 2. So you can get all 19 journals here. So here you can get the name of the journal and try to publish your work in those journals, because it will only carry marks. Yes, sure. The journal will these journal will actually carry the marks. No other journal will carry the marks. Sir, no, what is the difference between UGC CAR list and Scopus industry journals? All both are similar, na? Yes, but actually whatever has been approved by UGC is actually weighted much more than other kinds of journals. In India, which is actually approved by UGC, is actually, you can say it's psychological
particular dimension here, and probably it is very much useful in handling show. I hope so. Okay. And probably you have understood it very well. Yeah, yes, sir. And it will help you in terms of development and progress as well, because actually whatever is very important, very vital, is that it is very much pertinent. It's very much pertinent to point out that whenever it comes to this particular dimension, it is very much important here, and whenever you are working on it, you can get this particular approach as well. So I feel that it is very much important to make sure that you understood it. And obviously, if you find, obviously next day we will discuss. We will next day we will discuss a draft structure, a draft research proposal and its impact and its components. Okay, draft research proposal and its component. Okay, we will discuss next day. Okay. Is there any তোমাকে question? বলছিলাম না আমি যে ওটা বলো হ্যালো বলো শুনছি বলো শুনছি তোমাকে বলছিলাম না যে কিভাবে কিভাবে পাঠাতে হয়, মানে জার্নাল লিখে পাঠাতে হয় ওই ওই জায়গাটা, ওই অ্যাড্রেসটা বা ইমেল আইডিটা, না ওটা কোন ইমেল জায়গা আইডি থেকে নয়, কালেক্ট ওটা করতে হয়? তুমি যখনই কোনো একটা জার্নাল তুমি পড়ছো বা জার্নাল তুমি প্রেজেন্ট করছো, তখন যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, প্রথমত হচ্ছে তোমাকে যেটা করতে হবে, সেটা কি করতে হবে, সেটা হচ্ছে তোমাকে প্রথমত হচ্ছে গিয়ে যে পার্টিকুলার তুমি কনসিডার করছো যেখানে, সেখানে তুমি কি করবে, সেখানে তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে ওখানে সমস্ত রকম ডিটেইলড ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে। ওখানে যাবে, গিয়ে দেখবে যে ওরা কি ধরনের কাজ চাইছে, কি ধরনের মানে অ্যাক্টিভিটি ওরা প্রেফার মানে চাইছে বা প্রেফার করছে। এরপরে প্রেফার করছে বা চাইছে সেটা দেখার পরে কি করবে, সেটা দেখার পরে তুমি তোমার হচ্ছে কি দেখবে যে মানে সেখানে যে টপিক আছে সেটা লেখার পরে তুমি সেই ইমেলে পাঠিয়ে দিলে তাকে। এবারে সে তুমি যখন যদি অ্যাকসেপ্টেড হয় তোমাকে ওই জানাবে, চিন্তা নেই। আচ্ছা, আর যদি না অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে কিছু রিপ্লাই দেবে না না নাকি? না জানিয়ে দেবে, অ্যাকসেপ্ট হলেও জানাবে অ্যাকসেপ্টেড, রিজেক্ট হলেও জানাবে নট অ্যাকসেপ্টেড, চিন্তা নেই। আচ্ছা, অবশ্যই তুমি নিশ্চিত থাকো, নো প্রবলেম। ওকে, সো এনি আদার কোশ্চেন? কারো কোন কোশ্চেন আছে এই ব্যাপারে? কারো কিছু কোশ্চেন নেই তো? ওকে, মিস্টার জৈন, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? No, sir. Okay, have you enjoyed the entire session? Yes, sir. It was fruitful. Okay, thank you very much, and hope next day you will also be here to enjoy the session on Google Meet. Yes, sir. Sure, sir. Thank you very much. সুস্মিতা, ও সুস্মিতা। আছি দাদা। আচ্ছা ঠিক আছে তো, বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ বুঝেছি। আচ্ছা, এরকম করে কিন্তু কাজগুলো একে একে করে যেতে হবে, ঠিক আছে? এগুলো এরকম ভাবে কিন্তু প্রত্যেকটি কাজ ভালো করে করতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট স্যাটারডে আবার এটার ক্লাস হবে। ওকে, আর কালকে পেপার ওয়ানের কি আছে, পেপার ওয়ানের কালকে পরীক্ষা, মানে তোমার হচ্ছে আলোচনা আছে, 4 ঘন্টার ক্লাস, সব কিন্তু ভালো করে সেজে গুজে মানে খেয়ে খাওয়া দাওয়া করে নেবে। মাঝখানে 10 দাদা সন্ধ্যাবেলা কিছু আছে? না পরীক্ষা কিছু নেই আজকে সন্ধ্যাবেলা কিছু না আছে? আজকে কিছু নেই, আজকে ছুটি। ঠিক আছে আজকে ছুটি।